Hello everyone, this is Sir Marvin Bertido. So for our today's topic, we're going to discuss the first part of the permeability of soil. So for this video discussion, we're going to discuss the concept of hydraulic conductivity, Darcy's law, laboratory determination of hydraulic conductivity, yun ay constant head test and falling head test. Alright, so let's start our discussion about permeability of soil. Soils are permeable due to the existence of interconnected voids through which water can flow from points of high energy to points of low energy. Alright, so class, as we know, ang soil, it is composed of solid particles, no, and voids. Okay, so due to the existence of voids, no, so nagkakaroon class ng property ang soil, okay, kung saan nape-permit or na-allow yung water or anumang fluid, okay, to pass through that soil or to flow through that soil. Ngayong class, yung flow nung fluid natin or nung water through the soil, no, nanggagaling yan class from points of high energy to points of low energy, yun sabi dito, no. So class, yung binabanggit dito na points of high energy at saka points of low energy, it has something to do with the hydraulic head. So later on class, no, i-discuss natin yung hydraulic head. Okay, so yung property na yun ng soil class which permits the water or any liquid to flow through its voids is called permeability. Okay? So, class, bakit ba natin kailangan na aralin yung permeability ng soil dito sa soil mechanics? So, necessary siya class because una, no, necessary class ito, yung knowledge natin about permeability of soil para ma-estimate natin yung quantity ng underground seepage under various hydraulic conditions. Ikalawa, necessary siya for investigating problems involving the pumping of water for underground construction. And lastly, no, necessary class ang knowledge natin about permeability ng soil for making analysis, no, for stability of earth dams and earth retaining structures. Okay, na subjected class sa mga seepage forces. Okay. Alright. So, class, one of the major physical parameters ng soil na ginagamit natin, class, para ma-describe yung permeability is yung tinatawag natin na hydraulic conductivity. So, tinatawag din ang hydraulic conductivity na coefficient of permeability. So, it's just the same ha pag sinabing hydraulic conductivity at saka coefficient of permeability. Iisa lang yan, class, ha? Okay, so ito, class, ay mga parameter, no, na nagko-control doon sa rate of seepage ng soil, no? So, class, usually, no, yung hydraulic conductivity, ina-express natin siya in centimeter per second or meter per second, no? Ayan, kapag SI units, no, or metric system. Kapag naman English units, class, usually feet per minute or feet per day yung units, no? So, kung mapapansin mo, class, yung unit natin nito, nung hydraulic conductivity or coefficient of permeability, para siyang velocity, no, yung unit niya. Okay, so class, kung ibig sabihin class, no, kapag mataas class yung value nung naging hydraulic conductivity or coefficient of permeability natin, ibig sabihin mataas yung permeability ng soil. No, on the other hand, kapag mababa yung value nung hydraulic conductivity or coefficient of permeability, ibig sabihin class, mababa din, no, yung kumbaga permeability ng soil natin. Okay, so class, yung hydraulic conductivity or coefficient of permeability, no, nakadepende siya sa maraming factors. No, so isa na dyan class yung fluid viscosity. So yung viscosity class, yan yung resistance, no, nung fluid sa pag-flow. Okay, so ibig sabihin, syempre, kapag yung fluid natin, class, is, let's say, mataas yung viscosity niya. So, mataas yung resistance niya to flow. So, kapag ganun, class, ibig sabihin, it would affect yung permeability kasi mas magiging mababa din yung permeability ng soil pag ganun. Tama? So, however, class, dito sa discussion naman natin, water lang din naman yung i-consider natin na fluid. Hindi tayo magko-consider ng iba pang klase ng fluid. Okay, so ganun din class, nakaka-affect din class sa hydraulic conductivity, yung pore size distribution. So ito class, kumbaga yung interconnection ng mga pores natin or ng mga voids natin na kumbaga nag-e-exist dun sa soil natin.
Okay, and also yung grain size distribution, of course, and yung void ratio. So, since sa mga voids nga magpapass through class yung, kumbaga, yung water or yung fluid natin. So, of course, yung void ratio, as we know na yung void ratio ay volume yun ng voids, tama? Over volume ng soil solid. So, it would really affect, no, yung hydraulic conductivity. And also, yung roughness ng mineral particles and yung degree of soil saturation. So, plus yung ano natin, hydraulic conductivity natin, yan ay nag-i-increase no, kapag ini-increase din yung saturation ng soil. So, ibig sabihin, kapag yung soil ay unsaturated, no, sila yung, kumbaga, mas mababa yung magiging permeability ng soil na yon. No, so, ito yung mga factors, class, ha, na, kumbaga, nakaka-apekto no, dun sa hydraulic conductivity or permeability ng soil natin. Okay. So, class, yung value ng hydraulic conductivity, nga pala, class, yung notation natin for hydraulic conductivity ay K. Okay, or coefficient of permeability. K yan ha, yung notation natin. So, nagbabari yung value nito, class, for different soils. No, so, yung mga typical values for saturated soils no, are given in table 7.1. And so, as you can see here, class, meron ditong iba't ibang types of soil. Ayan, and then meron tayo dito mga corresponding hydraulic conductivity, no? Ito ay in SI unit, ito naman in English unit, no? Okay. So, as you can see here, class, no? Yung mga types of soil, class, na malalaki yung soil particles nila, tulad ng gravel, ng sand, yan, mas mataas, class, yung nagiging hydraulic conductivity nila. Bakit? Kasi, class, kapag mas malaki or mas malalaki yung soil particles ng soil natin, no, mas nagiging malaki din, class, yung nagiging voids. No? At kapag lumalaki, class, yung voids, no, so of course, mas madali na mag-pass through, no, or mag-flow yung water through that soil. Tama? So, therefore, class, mas nagiging mataas yung permeability niya. Okay, so on the other hand, class, kapag sobrang liliit na nung soil particles natin, so in turn, yung voids din natin magiging sobrang liit din, and at the same time, yung interconnection kasi ng voids natin, hindi siya yung katulad nung sa malalaki na soil particles na talagang konektado yung mga voids natin, no, na merong ease yung water natin or anumang fluid na mag-flow kasi interconnected yung mga voids. Dito, class, sa may mga clay, ganyan, yung mga malilit nga yung soil particles, since maliit yung mga voids niya, no, so nakaka-affect yun sa sa interconnection din ng mga voids natin. Kaya medyo mahirap mag-pass through, no, hindi siya permeable, no, or less permeable siya compared doon sa gravel, sa sand, no, yung mga silt, yung clay. Okay, so yun yung no, kumbaga factor din yun. Kaya nga sabi dito, class, sa may factor sa pinag-usapan natin kanina, yung grain size distribution. No, so ibig sabihin mas permeable yung mga soil na malalaki yung soil particles, ha. Okay. So, plus also as I've mentioned kanina, yung saturation, ha, it also affects the hydraulic conductivity. So, kapag sa mga unsaturated na soil, lower class yung hydraulic conductivity or permeability ng soil natin. And the more na nag-i-increase, class, yung degree of saturation, nag-i-increase din, class, yung natin, hydraulic conductivity or permeability. Okay. So, class, yung mga soil pala na merong extremely low permeability, tinatawag sila, class, na impervious soil. No, so baka mabanggit kasi natin itong term na to. No, so ibig sabihin niya, class, extremely low yung permeability niya. Okay, so as you can see here pala dito sa table, class, yung clean gravel natin, ito yung range nung hydraulic conductivity niya. At saka ito, no? So again, ito ay sa SI, ito ay sa English unit. Okay, sa coarse sand naman ito, fine sand ito, no, silty clay ito, tapos yung clay, tingnan mo, sobrang baba niya na, no, yung value niya. Okay. Alright. So, class, ang hydraulic conductivity ng soil, related siya dun sa properties ng fluid flowing through it. No? So, yung mga properties ng fluid, like yung unit weight, yung viscosity niya. No? So, as we have mentioned dun sa previous slide na isa siya sa mga factors, no, na nakakaapekto sa permeability, yung
viscosity, no? So, ito class yung equation. So, itong K ay hydraulic conductivity or coefficient of permeability. And then, itong gamma W. Let's say ito class ay for water, ha? Okay, so ito class ay gamma water over yung ito class symbol na to, dynamic viscosity yan ng water. And then, yung K na may bar, yan class ay absolute permeability. Okay, so plus this is for water, ha. So let's say ibang fluid yan. So syempre yung gagamitin dito is yung unit weight ng fluid na yon, and then dito yung dynamic viscosity ng fluid na yon. So in this case water lang yung kino-consider natin, no. So class, dun sa may absolute permeability, ito yung units natin para dito ay yung unit para sa L squared. No, so yung unit natin for L squared or length squared ay meter squared, centimeter squared, feet squared, and so forth, no. And then para naman class sa dynamic viscosity, no, yung unit para dito class ay Newton second per meter squared. So let's say class na yung gamma water ay kilonewton per meter cube or Newton per meter cube. No, so dapat ito yung maging unit ng dynamic viscosity natin. Okay? Tapos yung L squared, dapat meter squared siya. Para yung magiging sagot dito class sa K, yung magiging unit ay meter per second. Diba? Since yun class yung unit talaga, no, for hydraulic conductivity or coefficient of permeability. Okay. Alright, so class, yung equation 7.13, no, yan yung equation natin dun sa previous slide para dun sa hydraulic conductivity. No, so, it shows na yung hydraulic conductivity related siya dun sa unit weight at saka viscosity ng water. Okay, so, class, as we know, ang unit weight class at viscosity ng water, nagbabago yan, depende dun sa pagbabago ng temperature. Okay, so as the temperature changes, the unit weight and viscosity of water also changes. So, ibig sabihin, class, yung temperature, related din siya, class, dun sa hydraulic conductivity. Or baliktad, yung hydraulic conductivity, related siya dun sa temperature. As the temperature changes, yung hydraulic conductivity, class, magbabago din siya. Ayan, ngayon, class, dito sa pag-determine natin ng hydraulic conductivity, yung standard temperature na ginagamit natin or ideal temperature is 20 degrees Celsius. So, ibig sabihin, class, kung i-determine natin yung hydraulic conductivity ng soil sa ibang temperature, okay, so magkakaroon tayo, class, ng temperature correction. Okay, so kung ma-determine natin class yung hydraulic conductivity at different temperature, no, at temperature other than 20 degrees Celsius, so magkakaroon tayo ng temperature correction. So ito class yung temperature correction. No, so ito yung kumbaga notation natin. So ito ay N sub T degrees Celsius over N sub 20 degrees Celsius. So since yung standard kasi is 20 degrees Celsius, no. So class, minumultiply lang natin itong temperature correction na to doon sa nakuha nating hydraulic conductivity at different temperature, no. Okay, so class, yung mga values nung temperature correction na to class, no, with the test temperature T varying from 15 to 30 degrees Celsius is given in table 7.2. Okay, so as you can see here class, kapag yung temperature natin let's say ay 15, ito class yung temperature correction. So itong temperature correction na to, imumultiply na lang natin siya dun sa nakuha natin na hydraulic conductivity, no? Let's say yun nga yung temperature, yung test temperature natin, no, nung kinuha natin yung hydraulic conductivity ng soil ay, let's say, 15 degrees Celsius nga. So, ito yung imumultiply. No, and so on, kung ano man yung temperature class. So, ito class yung values natin, no, yung mga corresponding temperature correction for each temperature in degrees Celsius. So, makikita mo sa 20, 1.00 yan. Okay, since yan nga yung standard natin. Okay, so ngayon class, no, if in case na kumbaga hindi given itong table na ito doon sa problem, no, at kumbaga pinapakompute class yung temperature correction, ganyan, or kakailanganin mo sa pagsosolve. So pwede mo rin class gamitin itong formula na ito. No? So, temperature correction equal siya class sa 2.42 minus 0.475 ln of T. Wherein yung T dito, ito class ay temperature in degrees Celsius. Although, kapag tinry mo ito class, medyo
may discrepancy ito ng konti dito sa mga values dito sa table natin. Pero konting-konti lang din naman siya. So kung halimbawa lang class ha na hindi given itong table na to, ito yung gagamitin mo ha para malaman yung temperature correction. Okay. Alright, so let's now talk about hydraulic head. So water in the soil flows from one point to another only if there is a difference of hydraulic head. So yung difference of hydraulic head class, tinatawag din siya na head loss. Okay, so ngayon class, ano ba yung hydraulic head? Class, ang hydraulic head, yan yung amount of mechanical energy available at any point in water. So nabanggit natin kanina, no, doon sa definition natin ng permeability, na yung fluid class, nagfo-flow siya no, from point of high energy, tama, to point of low energy. So, yung mga energy na tinutukoy natin na yun, class, it has something to do with the hydraulic head. Okay, so, class, let's say, ito yung point A, no? Tapos, class, ito yung point B. No? So, from here, class, para malaman natin, class, yung head, no, yung hydraulic head, let's say dito sa point A, no, meron tayong pwedeng gamitin tulad ng piezometer. No, let's say, class, naglagay tayo dito ng piezometer, and sa paglagay natin ng piezometer natin dito, let's say, class, na nagkaroon ng rise ng fluid or nung water dito, no, sa piezometer na to, at yung rise ng water hanggang dito. Okay, yung water level hanggang dito. No, and also, let's say dito sa point B, okay, maglagay tayo ng piezometer dyan. Tapos magkakaroon din yan class ng rise ng water, let's say dito sa point na ito. And as you can see here class, yung rise ng water dito sa point A, okay, meron siya class difference, tama, dun sa rise ng water dito sa point B. No, so class, itong difference na ito class, okay, nung mga head nila class, okay, so class, ito class ay tinatawag na head loss. Okay, obviously class, yung magiging flow ng water natin, no, dito sa point A class, no, mas mataas class yung energy dito. Kasi mas mataas yung hydraulic head. Tama? Dito naman sa point B, mas mababa yung hydraulic head niya, no. So, obviously class, yung flow ng water natin or anumang fluid yan class, yan ay magfo-flow class from point A to point B. So, yung magiging flow niya ay pa ganito. No? So, from point of high energy, dito yun sa point na yun, to point of low energy, dito sa point na to. So, pag ganito yung magiging flow niya, class, ng water. Pero, class, ganito, ha? Kasi baka isipin mo, yung point A kasi, mas mataas yung elevation niya kaysa sa point B. So, syempre, obviously, no, magfo-flow yung tubig from point A to point B. Hindi, class, no? Meron pang iba pang mga factors na dapat i-consider. No? So, not necessarily kapag mas mataas yung elevation, no, doon na magpo-flow na yung tubig from that point pababa, hindi ganoon, no. So meron ding iba pang mga factors like yung pressure, no. So let's say class, dito sa point A, no, mas mataas yung elevation niya pero mas mababa, let's say class, yung pressure na nung fluid dito sa point na ito, no. So pwede class na maging mas mababa yung rise ng water dito sa piezometer at this point, no. At kung dito sa point B halimbawa class, mataas yung pressure nung fluid, no, tapos mas mababa nga yung elevation niya, no. So pwede na maging mas mataas yung head niya. Tama? So ano yun ha, nakadepende yun class. Okay, anyway, so class, kapag yung let's say point A at saka point B, almost same yung energy, no, dun sa mga points na yon, kumbaga walang head difference, walang head loss na nangyari. So class, hindi siya magfo-flow. Okay, hindi siya magfo-flow. Okay. Alright, so class, since we are now talking about head or the hydraulic head, no? So, class, natutunan mo sa fluid mechanics, no, yung Bernoulli's equation, na according dun sa Bernoulli's equation, yung total head at a point in water under motion, no, pwede yan makuha class by summing up the pressure, velocity, and elevation head. No, so ito class yung formula sa pagkuha ng total head, no, at a point. No, so yan class ay H is equal to U over gamma water plus V squared over 2G plus Z. Wherein yung term na ito class ay pressure head. Ito naman, ito class ay velocity head. And then ito naman class ay elevation head. Okay, so class yung
H ay total head, yung U ay pressure. Okay, yan yung pressure dun sa water. Yung V naman ay velocity ng water. And then, G is acceleration due to gravity. And then, yung gamma W ay unit weight ng water. Okay, so class, yung Z ay elevation head, ha? Okay, so yan yung vertical distance of a given point above or below a datum plane. So, let's say dito sa point A na to, class. No? So, let's say meron tayo class reference point dito or yung datum na tinatawag. Let's say ito yung datum. No? So, class yung elevation head nitong point na to ay ito. Itong Z sub A. No? Dito naman sa point B, yung elevation head niya ay ito. Itong Z sub B. Okay. Now, yung pressure head naman class, yan yung water pressure ha. Let's say dito sa point A, no, yung pressure class nung water at this point is U sub A. No, so para makuha natin yung pressure head, yan ay dinidivide natin by gamma water or yung unit weight ng water. Ganon din dito, at this point, yung pressure dito class ay U sub B. So dinidivide lang din natin yun by gamma water. Okay. Alright. So, class, kung i-apply natin yung Bernoulli's equation no, sa flow of water through a porous or permeable soil medium, no, yung term containing the velocity head can be neglected. Kasi, class, yung seepage velocity or yung velocity no, dun sa term na yun, class, is very small. So, pwede natin siyang i-neglect. No? Yung second term ito, class, dun sa formula natin. So, therefore, class, yung total head natin, no, at any point, pwede natin siyang masolve no, I simply by using this formula. So, H is equal to U over gamma water plus Z. So, nineglect na natin dito class yung velocity head ha. So, ang natira na lang dito is itong pressure head at saka elevation head. Okay. So, class, dito sa figure 7.1, pinapakita dito class yung relationship ng pressure, elevation, at saka total heads for the flow of water through soil. No, so dito class yung kino-consider natin is from point A to point B. No, so class, as I've mentioned kanina, para malaman natin yung total head dito sa point A, no, pwede tayo class mag-install dito ng piezometer tubes, no, or piezometers, simply piezometers. Okay, so kapag class nilagyan natin ng piezometer ito, no, dito sa point na ito class, no, so yung water class is magra-rise. No, so yung level class kung saan nag-rise yung water, let's say dito sa point A, yung water level natin, nag-rise siya hanggang dito sa level na to. Dito naman sa point B, yung water level natin, nag-rise siya hanggang dito sa level na ito. So yung mga levels na yan, class, tinatawag siya na piezometric levels, ha? Okay, of points A and B. Okay, so class, the pressure head at a point is the height of the vertical column of water in the piezometer installed at that point. So from this point, okay, papunta dun, let's say from point A, no, hanggang dito class sa may piezometric level. So class, ito ay pressure head ha. No? And then from the point na kino-consider natin hanggang dun sa may datum natin or reference, kumbaga reference point ito, no? So ito naman class ay elevation head. So ganun din sa may point B, no? So from point B papunta dun sa piezometric level natin. So ito class ay pressure head, no? And then from point B papunta dito sa datum natin, yan class ay elevation head. Okay, so class, from the datum papunta dun sa piezometric level natin, yan class yung total head. No? So from datum, no, papunta dito sa piezometric level na ito, yan class ay total head ng point A. Ganun din, from datum papunta dun sa piezometric level dito sa point B, no? So yan class ay total head nung point B. Okay, so class, yung loss of head na kailangan natin or head loss or difference class ng hydraulic head, no, yan class ay pwede nating makuha, no, ito yung class, yung delta H, no, so ito yung head loss class, no, so yung head loss class is just simply the total head at point A or H sub A minus the total head at point B or H sub B, or kung isa-substitute natin yung formula natin para makompute yung mga total head at point A at point B, ito yon. Okay, so ito class ay pressure head lang at saka elevation head. Okay, so that's how we determine the head loss, kumbaga. Okay.
Alright, so I'll be showing different scenarios here, class, no, kung paano natin dinedetermine yung head loss, no, which is yun yung kailangan natin dito. Okay, so, class, ito yung example na natin dun sa previous slide natin. So, definitely, ito lang, class, yung head loss natin. No, so, ito, class, ay ginamitan natin ng piezometer. What if, class, walang piezometer, no, na, kumbaga, na nandoon sa may kinoconsider natin. No, so, let's say dito, class, sa may example na ito, no? So let's say meron tayo class soil dito. Okay, so ito ay permeable layer ng soil, no? So class ito class ay kumbaga saturated nitong uh, groundwater. Okay, so ito class yung groundwater table. So ito class yung kumbaga free surface. No, yan yung upper portion ng groundwater natin. Groundwater class yan ay water below, no, the kumbaga the ground, no. So class let's say meron tayong layer ng soil, tapos class meron siyang let's say groundwater nga, no? Okay. So saturated siya with groundwater. So class kung aalamin natin yung head loss dito, no, let's say for this permeable layer, no, so let's say from this point up to this point, no, so if you're going to determine yung head loss niya, class, no, so yung direction, class, nung seepage natin, class, no, ay this way. No, so definitely, dito sa point na to, class, mas mataas yung energy or yung hydraulic head. Dito rin sa point, dito naman sa point na to, mas mababa, no? Kaya magfo-flow siya from this point papunta dito sa point na ito. Okay, so ngayon, class, para malaman natin yung head loss, so dito sa point na to, class, hanapin mo kung nasaan yung water surface or free surface since wala tayong piezometric level dito, no, kasi nga hindi naman piezometer yung ginamit natin dito. So at this point, class, hanapin mo yung corresponding water surface niya. So at this point, class, yung corresponding water surface niya or free surface ay nandito. Tama. Dito naman, class, sa may point na to, okay, yung corresponding water surface or free surface niya ay ito. No, so ibig sabihin, class, yung difference niyan, nitong point na to, tapos itong point na to, yung difference niya ay ito. No, itong height na to. So, etong height na to, class, ito yung magiging head loss niya. Okay? Alright. So, ito pa, another example din ito, class. So, let's say, meron tayo dito, class, water supply. Okay, so water ito. Tapos, meron tayong soil A, soil B, soil C, tapos water ulit. Tapos, dito yung outlet. Dito yung inlet, no, yung pagpasok ng tubig. Dito naman yung outlet or yung paglabas ng tubig. Okay, so let's say we want to know yung head loss dito sa soil A. Okay, so para malaman natin yung head loss dito sa soil A, okay, so di ba yung soil A natin, yung starting point is at this point. So at this point, class, hanapin mo kung nasaan yung free surface or water surface na magko-correspond dun sa point na yon. So dito sa point na to, yung water surface, class, ay ito. Okay? So ito yung water surface and then yung endpoint, class, nung soil A ay nandito. Okay, so class yung water surface or dito, class, in this case merong piezometer, no? So may piezometric level dito, ito yon. So class yung difference nitong water surface na to tsaka yung piezometric level natin dito, yung difference niya is itong height na to. So ito, class, yung head loss. So ito yung head loss, class, nung dito sa soil A kapag nag-pass through yung water dito sa soil A. No, ito, class, yung head loss, itong height na to. Okay, so ganun lang siya kasimple, no? Ngayon, kung soil B naman yung gusto nating hanapan ng head loss, so yung starting point ng soil B ay nandito, so yung piezometric level ay nandito, no? And then yung end point nandito, at yung corresponding piezometric level ng point na to ay dito. Okay, so class, yung difference nung piezometric levels na yan, yun yung magiging head loss nitong soil B kapag nag-pass through yung water dito. Okay, ngayon, para dito naman sa soil C, so yung starting point nung soil C natin nandito. So yung corresponding piezometric level niya ay nandito. And then dito sa point na to, yung end point nung soil natin. So yung corresponding water surface dito, class, is ito. No, itong water surface na to. Okay, so ibig sabihin, class, yung head loss kapag nag-pass through yung water dito sa soil C ay yung difference nitong piezometric level tsaka itong water surface. So itong height na ito, class, yung head loss. Okay? Okay. Now, let's say dito, no? So let's say gusto nating i-consider itong point na to from this point
up to this point, gusto nating malaman yung head loss. So, dito sa point na to, hanapin mo class kung nasan yung corresponding water surface, which is ito. No? And then dito sa point na to, no, yung corresponding water surface dito is ito. Okay? So, ibig sabihin class, yung head loss from this point up to this point is ito lang. Itong height na to. Itong difference nung mga water surfaces natin. Okay, so class, that's how we determine yung head loss natin for different scenarios, no? Tulad itong mga binanggit natin. Okay. Alright, let's now talk about hydraulic gradient. Ayan. So class, dito sa pag-determine natin ng hydraulic gradient, kinakailangan natin class yung value class ng head loss natin. Okay, so para ma-determine natin yung hydraulic gradient, we can use this formula. This is I is equal to delta H over L. Plus, itong I ay yung hydraulic gradient. Okay, and then itong delta H class ay head loss. Okay, and then yung L class, ito yung distance between points A and B. That is the length of flow over which the loss of head occurred. No? So, dito sa figure na to class, no, yung kino-consider natin dito ay from point A to point B. So, yung head loss niya class ay ito, yung delta H. And then, yung length of flow class, kung saan nagkaroon ng head loss, ay ito. Itong length na to, no? From point A to point B. So, yan ay length L. Okay. Alright, so let's now discuss the velocity of flow, or tinatawag din ito class na discharge velocity. And this is denoted by lowercase v. No, so para malaman natin itong velocity of flow na to class, we take a soil sample of length L. No, so ito yung soil sample natin of length L. Okay, and then let's say meron siyang cross-sectional area na A. Ito yun. Let's say ito yung cross-sectional area niya, yung kumbaga area niya kapag dito tayo nakaharap, no, dito. Okay, so ito class yung cross-sectional area niya, no? So we denote that area as A. Now, let's say we subject this soil sample, no, to some hydraulic gradient. So ibig sabihin class, no, meron tayo ditong delta H halimbawa, no, and then ito yung length L. 'Di ba yung pagkuha natin ng hydraulic gradient is ito, yung delta H or yung head loss, and then yung L, no, over L. Okay. So, para malaman natin class yung velocity of flow, ang ginagawa natin, we measure the output discharge of the water through the soil. So, class, i-measure natin yung water na nag-flow through the soil at time t. No, so, we can get the velocity of flow through soil by continuity equation as velocity equal to discharge divided by cross-sectional area of soil. Okay, so plus yung Q na to, ito ay quantity of water or yung discharge flowing through the soil in unit time. So yung unit niyan class is yung unit ng volume over time. No? And then yung A naman, of course, area yan. So kung ano ang unit ng area. And then yung Q class, ulitin ko ha, yan ay uppercase Q over T. So yung uppercase Q class, ito ay discharge volume lang ito, no? And then overtime, so kapag may overtime siya, ano siya, ito siya, no? Discharge siya per unit time. Okay, so class, itong malaking Q, ulitin ko, ito class ay ano ha, output discharge of the water through the soil. So ito class ay volume, yung unit ng malaking Q. Okay. Okay. So ito class yung formula nung pag-determine natin ng velocity of flow ha. So since ito class volume over time, no, tapos itong A ay yung area, yung formula ng area or yung unit ng area. So yung magiging unit class itong velocity is, let's say, distance per time. Tama? Distance per time yung makukuha natin dyan. Class na unit, no, for the velocity. Okay. Alright. So class, in general, the variation of the velocity V and the hydraulic gradient is shown in figure 7.2. So makikita mo dito class sa figure na ito na nahati ito sa tatlong zone. So meron tayong zone 1 which corresponds to the laminar flow zone, zone 2 para dun sa transition zone, and then zone 3 para dun sa turbulent flow zone. Okay, so class, as you can see here, no, kapag yung hydraulic gradient ay tumataas, okay, sa zone 1 at zone 2, no, ang mangyayari class ay tumataas din class yung velocity linearly. No, so meron class linear relationship dito,
no, or direct proportionality yung hydraulic gradient at saka velocity from laminar flow hanggang sa transitional zone, which is zone 2, no? So, makikita mo dito from this point hanggang dito, class, straight line siya, no? So, meron silang linear relationship. Ngayon, class, kapag lumagpas na dun sa transition zone, no, so let's say ito yon yung itong point na to, meron ng lumagpas dito. So, ito nga yung class curve na ito class ay nangyayari, no, yun nga, kapag lumagpas na siya sa transition zone, no? So, as you can see here, class, hindi na linear yung relationship, class, nung hydraulic gradient at saka nung velocity. No, so, makikita mo dito, konting let's say, konting taas ng velocity, let's say, no, kumbaga, ang laki na nung nagiging, hydraulic gradient, or vice versa, makita mo dito na ang laki na nung hydraulic gradient, no, pero maliit yung, kumbaga, change dun sa velocity. So, ibig sabihin nun, yung flow natin, class, is nasa, nasa turbulent flow na. Okay, so in this, class, in this zone, no, hindi na directly proportional yung velocity dun sa hydraulic gradient natin. And also, class, kapag na-reach na itong zone na ito, no, yung turbulent flow, kapag dinecrease pa natin, class, yung hydraulic gradient na natin, no, so yung mangyayari, class, is yung mag-e-exist, class, is yung laminar flow na. So, hindi na siya, kumbaga, babalik dun sa transition zone. Okay, so once na ma-reach niya na itong turbulent flow na to, kapag binawasan natin or ibinaba yung value ng hydraulic gradient, hindi na siya babalik sa transition zone, no, didiretso na, class, siya dito sa laminar flow. Okay, so ganun ang nangyayari dito, ha. So, ibig sabihin, class, no, kapag kinonsider natin na laminar yung soil, no, yung velocity, class, ay directly proportional dun sa I. No, however, itong na to, class, itong relationship na to, na yung V ay directly proportional sa I, this is only applicable for soils in laminar flow. No, so kapag turbulent flow na siya, class, hindi natin to pwedeng kumbaga, hindi natin to pwedeng gamitin to equation na to. So, class, for the rest of our discussion dito sa permeability, no, ia-apply natin, no, or ia-assume natin na yung flow dun sa soil natin, class, ay laminar flow. So, gagamitin natin itong relationship na ito, class, na yung velocity, class, ay linearly or directly proportional sa hydraulic gradient. Ha? Okay. Alright, so let's now talk about the Darcy's law. In 1856, Darcy published a simple equation for the discharge velocity of water through saturated soil, which may be expressed as V is equal to Ki. So, class, this is based on the assumption na yung flow ng water natin sa soil ay laminar flow, no? This is based on the assumption na yung V ay directly proportional or linearly proportional doon sa hydraulic gradient I. No, so dito, class, ito ay equals na, no, tas minultiply, class, yung I doon sa K. So itong K na to, kumbaga, ito yung proportionality constant dito, no, from that equation na V is directly proportional to I. Okay, so, class, itong equation na to na, kumbaga, pinublish ni Darcy, yung V dito, yan yung discharge velocity, ha, or kumbaga, velocity of flow. No, so yan ay quantity of water flowing in unit time through a unit gross cross-sectional area of soil. So gross cross-sectional area of soil, yan yung kabuoang cross-sectional area. No, so kasama diyan yung, kumbaga, area nung soil at saka nung voids, no. Ayan, yun yung gross cross-sectional area, ha, nung soil at right angles to the direction of flow. Okay, so dapat, class, yung yung direction of flow, no, kumbaga 90 degrees siya dun sa cross-sectional area natin, ha. Okay, so here, class, yung K naman dito, which served as the proportionality constant, ito, class, ay hydraulic conductivity. No, so ito yung binabanggit pa natin kanina, ha, na hydraulic conductivity, or tinatawag din ito, class, na coefficient of permeability. Okay, so, class, ito ay tandaan mo, ha, kasi gagamitin natin ito sa maraming pagkakataon. Itong formula na ito, V is equal to Ki.
No, so gawa ka ng paraan kung paano mo yan ma-memorize at hindi mo yan makalimutan, ha? So V is equal to KI. Okay. So ito class ay equation 7.6, ha. Baka mabanggit lang natin ito sa mga susunod pa nating slides. Okay. Alright. So class, para dun sa equation 7.6, yung V dun or yung discharge velocity of water, base lang siya class dun sa gross sectional area ng soil. So, base siya class dun sa kabuoang area ng soil natin. However, class, yung actual velocity ng water class, no, that is the seepage velocity. So, class, magkaiba ito ha. Magkaiba ang discharge velocity at ang seepage velocity. So, class, itong seepage velocity, ito yung actual velocity ng water through the void spaces. No? And ito class seepage velocity, this is greater than V. Okay? So, yung seepage velocity, ulitin ko, greater than siya dun sa discharge velocity. Kasi class, dito sa seepage velocity, no, yung kino-consider natin dito na area ay yung area lang ng voids. Okay? So, makita natin class yung relationship ng discharge velocity tsaka seepage velocity, no, na na-derive yan, no, by referring to this figure. No? So, class, dito class, no, sa figure na to, pinapakita dito yung soil of length L, no? So may gross cross-sectional area siya na A. So ito class yung kumbaga total cross-sectional area niya. So kasama diyan yung area ng voids at saka area ng soil solid natin mismo, no? So class, kung yung quantity ng water flowing through the soil in unit time is Q, then class yung equation natin class ay Q is equal to VA. Kung maalala mo kanina class, dun sa may Q na pinag-usapan natin kanina, or V ba yon? V. Dun sa kaninang slide. So, yung formula natin is V is equal to Q over A. So, dun lang yun ang galing ha, ito. Ayan. So, itong V na to class ay discharge velocity ha. Ngayon class, equal din ito class. No, itong VA na to, equal din siya class sa seepage velocity which is denoted by V sub S, no, and then multiplied by A sub V. No, so class, itong A sub V na to, ito class ay area ng voids. Okay, so class, pag minultiply natin yung seepage velocity sa area ng voids, no, or yung cross-sectional area, let's say dito class sa figure na to. Okay. So class, ito magkasama na dito yung voids at saka yung soil solid. No, dito naman class, no, makita mo na from this cross-sectional area, yun palang area class na soil dyan ay ito lang. Tapos yung area na voids ay ito. Okay? So, makikita mo, kumbaga, ano lang to ha, bin-breakdown lang ito. Ito yung para dun sa soil solid. Ito naman yung para dun sa void nitong soil na to. Okay, so, class, itong area na to, ito yung A sa V ha, na tinutukoy dito. So, itong area sa V na to, or yung area ng void natin dito sa cross-section, pag minultiply natin yan sa seepage velocity, equal din siya dito ha. Okay, equal din siya sa Q. Okay. So, plus dito, pwede natin i-derive ha yung relationship ng discharge velocity tsaka seepage velocity. So, yung gawin natin plus dito, no, as we know, yung total area, ito total area to, equal siya class sa area ng void tapos area ng soil solid. No? So, i-derive natin to class dun sa next slide natin. Alright, so kung i-combine natin class yung 7.7 at 7.8, so yung V times A natin dito, which is total area, pwede nating palitan ng A sub V plus A sub S ha. So yung A sub V ay volume or area ng voids, and then A sub S ay area ng soil solid. No? So, ibig sabihin, ito pala, equal din siya dito. Okay, so from here class, pwede nating isulat na yung V sub S equal siya class sa V times A sub V plus A sub S over A sub V. No, ngayon class, ang gawin natin, i-multiply natin yung numerator tsaka yung denominator class by L. No, so multiply natin yung numerator by this L, then itong denominator multiply din natin by this L. So basically class, makakancel lang din naman talaga yan. So wala naman talaga tayong binago dito sa equation natin. So, minultiply lang natin yung numerator at denominator ng L para meron tayong mapalabas dito, ha? Okay. So, class, itong L na to, kapag dinistribute natin dito, no, let's say A sub V times L. So, ito class ay area ng voids or yung cross-sectional area ng voids. So, kapag minultiply mo yan sa L, magiging volume yan ng voids.
And then dito rin, ito ay cross-sectional area ng soil solid natin. So kapag minultiply natin yan by L, magiging volume ng soil solid. So ganun din dito, ito class ay volume ng voids. No? Ito yon. Ngayon, let's say ito class ay equation 7.9. Ito. Ayan. So, as I've mentioned, yung V sub V, volume yun ng voids ha. And then yung V sub S, volume yan nung soil solid natin, dun sa specimen. So, ito yung specimen natin ha. Okay. Anyway, so, plus yung equation 7.9 na to, pwede rin natin itong i-rewrite as this way, no? So, yung gagawin natin, class, i-factor out natin tong V na ito. So, ito yon. Okay, and then yung numerator na to, class, tsaka yung denominator, no, i-divide natin sila class by V sub S. No? Both the numerator tsaka denominator para makakancel lang din talaga yan. So basically, hindi natin binago yung equation natin. So dinivide lang natin both the numerator and denominator by V sub S, no, para may mapalabas tayo, ha. Okay. So dito class, kumbaga i-separate natin class yung dalawang numerator na to since meron silang common denominator na V sub S. So magiging V sub V over V sub S, ito yon. And then V sub S over V sub S, so definitely 1 yon. Over, tapos V sub V over V sub S. Okay, so from here class, itong V sub V over V sub S, di ba looks familiar ito sa'yo? Plus, di ba ito class ay void ratio? So, ibig sabihin, pwede pala natin ito class palitan ng E. Ganon din ito, V or volume ng voids over volume ng soil solid. So, class yan ay void ratio din. So, E. Okay, so may makikita tayo dito class na E plus 1 over E. No, so kung looks fam ito sa'yo class, ito class ay reciprocal nung formula nung porosity N natin. Tama? So ibig sabihin class, yung equivalent nito class ay reciprocal nung porosity which is 1 over N. So 1 over N times V, yun class ay magiging V over N. So ibig sabihin class, pwede pala nating sabihin na yung V sub S pala class equal siya class sa V over N. Okay, yung seepage velocity class, equal siya class sa V over or ano to, discharge velocity to, or velocity of flow over N, wherein yung N, ito class ay porosity. So class, take note na itong porosity, hindi ito lumalagpas ng 1. Okay, so class, ibig sabihin, lagi itong less than 1. No? So kung less than 1 ito class, at yung discharge velocity natin ay dinidivide dito, no? So definitely class, yung magiging sagot which is V sub S is mas mataas kaysa sa V. Diba? So anumang number class na i-divide mo by less than 1, so mas malaki class yung value, no, nung lumalabas kaysa dito sa dinivide mo na to na V. Okay, so ulitin ko ha, yung seepage velocity class ay laging greater than, no, the discharge velocity V. Okay. Alright, let's now proceed to the laboratory determination of hydraulic conductivity. Okay, so class, meron tayong dalawang standard laboratory test na ginagamit para ma-determine natin class yung hydraulic conductivity or coefficient of permeability ng soil. No, so ito class ay constant head test or constant head permeability test and yung falling head test or falling head permeability test. Okay, so class, yung constant head test, no? So ito class ay ginagamit natin for granular or coarse grain na soil. No, yung falling head test naman, no, ito ay ginagamit natin class sa mga fine grain na soil. So, yung discussion natin for this two laboratory test class ay i-discuss natin sa mga succeeding slides natin. Okay. Alright. So class, for constant head test, yung usual setup na ginagamit natin ay ito. Okay, so as you can see here, class, meron tayong parang container dito. So, laman niya, class, yung soil specimen na gusto natin kuhanan ng hydraulic conductivity. Ito yon, no? So, ito yung soil specimen natin. So, class, itong soil specimen natin, no, nasa pagitan siya, class, nito. Ito, class, at saka ito ay porous stone yan. Okay, so para lang kumbaga ma-secure niya yung soil specimen natin, no. So dito class, we are going to allow yung water class na kumbaga pumasok dito, no. So ito class ay water supply. Okay, so i-allow natin yan class to flow, no. And then class, yung soil yung water, no, na galing dun sa water supply. Yan class ay magpa-pass through dito sa soil specimen natin. No, and then yan class ay lalabas dito.
Okay, so class, yung idea natin dito sa constant head test, no, kailangan class may adjust natin yung pumapasok na tubig, no, from the water supply in such a way na yung magiging difference class nung head between the inlet, ito yon yung water surface ng inlet, tapos yung water surface ng outlet, which is ito yon dito yon since dito lalabas, no, so ito yung water surface ng outlet. So dapat daw class is itong height na ito class, dapat daw class ay maging constant siya. No, so hangga't hindi pa siya nagiging constant class, no, so kailangan pang i-adjust yung water supply. So kung lalakasan, kung hihinaan, no, so basta class kailangan na yung pumapasok na tubig equal siya dun sa lumalabas sa tubig. Kasi kapag ganun yung nangyari, yun nga, ma-maintain ito. No, kung equal class yung pumapasok na tubig at yung lumalabas na tubig dito, so ma-maintain itong ano na to, kumbaga constant head, no, magiging constant head ito. Kaya rin siya class tinawag na constant head test. Okay, so class once na maging constant na yung flow rate, no, yun nga, yun ay equal na yung pumapasok na tubig at yung lumalabas na tubig dito. So, class, pwede natin, kumbaga, i-determine yung water na na-collect dito sa graduated flask na to for a known duration, no, for, let's say, at time t. No, so, class, yung total volume ng water collected, okay, pwede natin yan class ma-determine by this formula. So, this is uppercase Q is equal to A times V times T. Okay, so class, kung maaalala mo, di ba yung lowercase q, no, equal siya sa AV. And alam mo na yung lowercase q or yung maliit na q, equal din siya sa malaking Q over T. So, kumbaga class, pinalitan lang natin dito yung maliit na q ng malaking Q. So, yun class ay Q over T. So, yung T class, kinross multiply lang natin, kaya siya na-multiply dito. So, ito class ay Q is equal to AVT. And we also know class na yung V, di ba meron tayong formula for V na K times I. So, pinalitan lang natin ito. So, yung Q na malaki class, equal lang siya sa AKIT, no? A-K-I-T. Okay, so again class, yung Q yan ay volume ng water collected. Yung A naman, yan yung area ng cross-section of the soil specimen. So usually dito class, circular yan. No? So nakadepende kasi yan dun sa container, dito sa container na ginagamit natin. So kung circular class or cylindrical yung container natin, so yung cross-section niya class ay circular. Tama? So yung ano ha, ito yung, kumbaga, yung cross-sectional area, no? Kapag nag-cut ka ng section dito, so yun yung cross-sectional area, ha? Okay. So, yung T naman class ay duration nung water collection. So, yun yung time na, kumbaga, na-collect mo yung napunta dito, no? Pero dapat, ano yun, ha? Yung pagbilang nung time na yun class, dapat simula nung naging constant na yung flow rate, no? Naging constant na tong head na ito. Okay. So, dito class, no, alam din natin na yung I, no, 'di ba yan ay hydraulic gradient, no? So yung hydraulic gradient, alam natin na yung formula niyan ay head loss over L. So in this case class, yung head loss natin is yung difference nung kumbaga water surface dito sa inlet tapos water surface dito sa outlet. So ito class H na to, ito yung head loss natin dito. No, so ito yung head loss, no, ito yung head na nawala, no, as the water flows, kumbaga dito sa soil natin. Okay, dito sa soil specimen natin. So, yung H natin, yan yung head loss. Yung L natin class is yung length kung saan class nagkaroon ng loss dun sa head, no. So, yung L na yun ay ito. Yan yung length din ng soil specimen. Okay, so pwede natin palitan class yung I dito ng A times K times H over L. So, pinalitan natin I ha ng H over L times T. So, dito class, kung gusto nating i-determine yung K, okay, so yung K natin class ay Q, so yung L, mako-cross multiply lang, times L over AHT. So, yung kailangan kasi natin ay K, so i-cross multiply natin yung AHT dito, no, sa baba ng Q. So, ito yun. So, class, yung formula natin class for hydraulic conductivity or coefficient of permeability K, no, for constant head test ay equal sa Q times L over AHT. So, gawan mo ng paraan class na ito ay matandaan mo class. So, just in case na makalimutan mo ito class, pwede mo naman ito class i-derive from here.
Diba? So, tandaan mo lang yung Q is equal to AVT or uppercase Q is equal to AVT or kahit yung Q na maliit is equal to AV. No? So, from that, i-derive mo siya from that. No? Okay. So, kakailanganin natin itong formula na ito, class, ha? Okay. So, ito class figure na ito, no, as you can see here in figure 7.6, ito class yung, kumbaga, in real life, no, ganito class yung itsura nung ginagamit natin for constant head test. So, yung tubig class ay dito pumapasok, no, and then yung paglabas niya dito. No? So, dito class, kailangan ma-maintain yung, tong head difference na to. Since nandito yung inlet, tapos yung outlet nandito. So, ito class, kailangan maging constant yan. No? Yung head nung ano natin. Itong head na to. No? Okay. So, again class, ang constant head test ay ginagamit natin na laboratory test for granular or coarse grain soil. Ha? Take note of that. Alright, let's now proceed to the falling head permeability test. So this is the typical setup na ginagamit natin class, no, for falling head permeability test. No? So class, meron tayo ditong standpipe na ginagamit. No? So ito tinatawag din to minsan na burette. No? And then same din dun sa constant head test, meron din tayo class ditong of course yung soil specimen natin, and then meron kumbagang porous stone tayo na ginagamit to secure yung soil specimen natin. And then meron din tayo class dito outlet. No? So dito lalabas class yung water natin or dito yung discharge, no? Okay, so dito class i-input yung tubig class. So ito yung magiging inlet, no? So dito papasok class yung tubig. Okay. So, class, itong falling head test class, again, ito ay ginagamit for fine grain soil, ha? Okay, so, yung ginagawa natin dito, class, is, for some time, no, sa simula, class, is, lalagyan natin, class, ng tubig ito, no? So, lalagyan natin, kumbaga, from the water supply, no? So, kumbaga, hayaan natin na mag-flow lang yung tubig class. Although yung class ay medyo matagal na magfo-flow yung water, matagal na magpa-pass through yung water since fine grain yung soil natin dito class. So, maliit class yung magiging voids natin dito. So, therefore, magiging mababa yung permeability ng soil. So, medyo matagal yun class, pero kumbaga class, for some time, hayaan natin na maging saturated itong soil, no, at saka hanggang merong lumalabas na dito. Okay, so hihintayin natin yan for some time. Okay, so class, after natin na magawa na saturated na itong soil at meron na class nagiging discharge dito class, so what we're going to do, isasara na natin class yung, kumbaga, yung outlet dito class, no, para matigil yung paglabas, no, nung water natin dito. No, so isasara natin class yung outlet, and then what we're going to do class at time equal to 0, no, ire-record natin class yung height from this initial point, no, dito sa initial water surface na to, no, at saka ito class papunta dito sa water surface ng outlet. So ire-record natin ito class as H sub 1. Okay, and then i-open natin class yung outlet dito para makalabas class yung tubig. No, so what's going to happen here class, no? For some time class, no, itong initial na water surface na to, bababa yan. Okay, so it will continue to go down, no, dito sa standpipe natin, no, pero mabagal siya class, medyo mabagal yung pagbaba niyan kasi nga matagal na mag-pass through yung tubig dito. Okay. So, class, kapag na-reach niya na yung kumbaga approximately let's say banda dito, no, so i-record natin yung time na yon as T sub 2 kung saan bumaba yung tubig natin approximately dito sa point na to. So i-record natin yun as T sub 2, and then i-record din natin class yung kumbaga yung head, no, from this water surface at saka itong water surface dito sa outlet, no. So i-record natin itong height na ito. So we will record that as H sub 2. Ayan. Ngayon class, yung amount of water class or yung discharge, yung volume ng discharge which is uppercase Q,
no? So, yan class ay magva-vary, no, throughout time. Tama? So, iba-iba yung magiging Q natin, depende dun class sa may time. Okay, so pwede nating i-equate itong Q na to, which is the volume nga nung discharge natin. Pwede natin siya equate sa lowercase q times dt. So, wherein itong dt na to class, ito yung kumbaga varying time, no? Yung changing time. Okay, and also class, yung discharge natin, no, dito, with varying time class, no, so pwede din natin siyang i-equate class doon sa, kumbaga doon sa change nung ano dito class, nung, kumbaga yung pag-drop nung tubig natin. So, yung pag-drop nung tubig natin class, at varying time class, let's say yung class IDH, no, so, class yung drop nung water, yung volume nung drop nung water dito class at let's say time dt, okay? So, equal din siya class dito sa Q na to. Yung Q natin na to. Okay, so yung pagkuha natin ng volume nung drop class, no, at time dt class ay yung cross-sectional area nitong standpipe natin, which is small letter A, and then times yung dH. So yan yung kumbaga volume nung drop nung tubig, which is equal dun sa lalabas dito, no, at time dt. Okay, so class, itong negative sign na to, ini-indicate lang nito na yung yung change in ano natin, DH natin, yan ay pababa, 'di ba? Kasi pababa yung tubig natin eh. No, so itong negative na to ha, it just indicates na decreasing, no, yung change ng DH natin. Okay, so ito class, pwede nating i-equate ito na yung QDT equal din siya sa negative A times DH. Ngayon class, yung Q, bali equal siya sa negative A times DH. So, ibig sabihin, pwede nating isulat class yung Q as negative A times DH over dt. And also, we can equate this, no, na alam natin na yung Q class, di ba, equal siya sa AKI, AKI, or AV, wherein yung VIKI. So, ito yung A, ito yung K. Tapos, yung I natin, class, yun yung hydraulic gradient, di ba? So, yung hydraulic gradient natin, class, ay H over L. No, so, yung H natin, class, no, yan ay sinusukat natin dun sa differential H natin, ha? Papunta dun sa, kumbaga, outlet nung water natin, no, from this derivation. So, dinederive pa lang natin dito, class, ha, yung formula natin. Okay. So, H over L class, yung hydraulic gradient I natin. Ha? So, from here class, pwede natin itong i-manipulate, no? Itong equation na ito class. So, yung gawin natin, pagsamahin natin class yung, or isama natin sa DH yung variable na H. No? And then, yung DT, i-separate natin siya, no? Okay. So, i-rearrange natin ito class. So, let's say, i-cross multiply natin to. So, magiging dt, no? And then, equal to, ang mangyari, yung A, ito yon. Tapos, yung L na to, mako-cross multiply. So, mapupunta siya dito. And then, itong AK, mako-cross multiply. Mapupunta siya dito sa ilalim. And then, yung negative, dito na lang natin ilagay. Negative DH. Tapos, yung H na to, mako-cross multiply. So, mapupunta siya sa baba. Okay, so ito class yung rearrange equation from here. Okay, so ito ay dt is equal to AL over AK times negative DH over H. So let's say ito class ay equation 7.21. Okay. Alright, so class from equation 7.21, ito yon, dt is equal to AL over AK times negative dH over H. So again class, itong A na to, ito yung cross-sectional area ng standpipe ha. And then itong A na to, ito naman yung area or cross-sectional area ng soil specimen natin ha. Okay, so wag kang malito dyan. Yung L, yan yung length nitong soil na to. Okay, nung soil specimen natin, yung K, hydraulic conductivity. And anyway, so ito class, ang gagawin natin dito, we're going to integrate both sides. No, so yung integration class nung left side, no, nung nitong equation na to class, yung magiging limit niya class ay from time 0 to t. No, kumbaga yung t sub 1 natin ay 0, yung t sub 2 natin ay t. No, yun yung magiging limit natin. Ngayon, para naman sa integration nitong right side, yung magiging limits natin dito class ay from head difference na H1, okay, hanggang dun sa H2.
Okay, so yun yung ano natin, limits natin. So pwede natin class sulat yung yung integration ng both sides ito with this. Okay, so with this limits. Okay, so from here class, i-integrate natin yung dt. So we know na kapag in-integrate natin yung dt, yan class ay t. So ito class ay definite integral kasi may upper at lower limit. So yung mangyayari doon, t, tapos palitan lang natin nung upper limit minus, palitan natin nung lower limit. So yung mangyayari, t minus 0 lang din siya. Tama? So, let's say t na lang yon yung t minus 0. And then, itong a, l over a, k na to, ito class ay constant. So, ano lang natin, factor out natin. So, yung i-integrate lang natin dito class is negative dh over h. And as we know class, di ba yung integral ng negative dh over h, edi magiging negative ln h. Diba? Yun yung integral nun, nito. Okay, so yun class ay magiging negative ln h. Tapos, definite integral ito class. So, papalitan natin yung variable h natin, itong mga limits natin, upper limit, minus, tapos ang ipapalit naman natin is yung lower limit. No, so, yung mangyayari class, negative ln h2 minus negative ln h1. So, since negative times negative yung mangyayari dito, kaya magiging positive siya. Okay, so from here class, pwede natin itong i-simplify. No? So pwede nating i-rewrite itong negative ln h2 plus ln h1 as ln h1 over h2. So yan class ay logarithmic property, no? Kapag meron tayong difference, no? So pwede siya gawing ganito, ln times h1 or ln of h1 over h2. Okay, so class, ito na, no? So pwede na nating sabihin class na dito natin, kumaga dito manggagaling class yung pagkuha natin ng K. So, yung K natin class ay equal sa AL over AT times LN times H1 or LN of H1 over H2. So, ito class yung ginagamit natin na formula class, no, for falling head test para sa pagdetermine ng hydraulic conductivity. Okay, so kailangan mo ito class tandaan, no? So, pero kung gusto mo naman na i-derive class, no, okay lang din. Pero mas maganda kung alam mo na mismo ito, no, itong formula na to. So again, yung K ay hydraulic conductivity. Yung A na maliit class ay yung area ng standpipe natin. Yung L natin is yung length ng soil specimen natin. Yung A na malaki class is yung cross-sectional area nitong soil specimen. Yung T is yung time kung saan class A yung H1 bumaba, naging H2. No, and then, yung H1 dito, yan nga yung initial na, kumbaga, head difference natin. And then, H sub 2 naman natin, yan yung, kumbaga, final head difference natin. Okay, at time t. Okay, so, ito ang magiging equation 7.22 natin. Okay, let's proceed. Alright, so that ends our discussion for the concept, no, of the topics in the first part of our discussion here in permeability of soil. So class, yung discussion or video discussion para dun sa mga sample problems is nandun sa next video natin. So, see to it class na mapanood mo rin yun, yung para dun sa mga sample problems. So, that's it. And God bless class. See you sa next video. Bye-bye. Aral mabuti.